Hi, a very good morning, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome you to this 12th edition of Investour, the Tourism, Investment and Business Forum for Africa that is jointly organized annually by UNWTO, FITUR, and Casa Africa. We are indeed living in very different times. And for the first time this year, unfortunately, we see ourselves joining together for Investour virtually. But this is due to the current circumstances that we are living in. And it's still a pleasure to be able to group everybody, even on a different manner, in a different platform, for us to continue the discussions in regards to investment promotion in Africa. Allow me to introduce myself. My name is Elsa Gankou. I'm the Regional Director for the Africa Department at the UNWTO. But today, it will be my pleasure to take you through the program that we have for Investour. And I will also be moderating the session on the panel that we will have the discussion right after we start with some key opening messages from the partners of Investour. And then in the afternoon, you will have the possibility also of following another webinar session discussing about the topic of investment in Africa. And as I mentioned at the very beginning, we are indeed living in very challenging times, which requires us to rethink tourism as well as travel, because this pandemic has provoked really an unprecedented health and socioeconomic crisis that we know has been impacting on our lives in a negative way. But we still need to look at ways of how we can move forward and restart our tourism sector. And we all know that tourism has suffered the greatest crisis on record in 2020, with international arrivals plunging by 74%. Based on the widespread travel restrictions that we encountered, and also the massive drop in demand. And this year in 2021, international tourist arrivals are down by 87%. And whilst taking a closer look at the data on the African continent, we can also see that the number of international tourist arrivals has decreased by 74% in 2020. And in early this year, January 2021, we've also seen a heavy decline of minus 85% in the number of international tourist arrivals. Of course, UNWTO's efforts are still geared towards supporting recovery and inclusive growth in our region. And we continue to remain connected with our members through various platforms such as these, because we really believe strongly in restarting our sector. So, without going into any more further discussions, I have the pleasure to invite you to listen in to some video messages that we have from the partners of Investour. And I will start with a video message from our host, Mr. Eduardo Lopez Puertas, who is the Director General of IFEMA. Buenos días y bienvenidos a FITUR. Hoy abre sus puertas la edición de FITUR quizá más importante de su trayectoria, y lo hace con el orgullo de contribuir a un bien global como es la recuperación del turismo y la reactivación de la economía. Hemos trabajado duro por aunar esfuerzos y voluntades para conseguir llevar a cabo, en un año excepcional, la primera feria presencial que se celebrará en Europa. Un año en el que el mundo entero se ha visto convulsionado por una pandemia que ha debilitado no solo la salud de nuestros países, sino también el nivel de nuestras economías. Por ello, hemos creído imprescindible apostar por la recuperación del sector turístico, un reto que ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno de España y otras instituciones que han facilitado que se produjera la primera experiencia de movilidad internacional, a lo que ha contribuido
decididamente la declaración de la feria como evento de excepcional interés público, así como la declaración oficial de Fitur como viaje esencial de especial interés profesional, lo que ha propiciado la llegada de los más de 50.000 profesionales que esperamos recibir estos días de todo el mundo. Estamos agradecidos también al apoyo y confianza recibidos por tantas empresas, países y destinos que nos han permitido conseguir en esta edición una magnífica representación, con más de 5.000 participantes de 60 países y aportar un incentivo valioso a tantos profesionales del sector que estos días volverán a hacer negocio en un entorno profesional y absolutamente seguro. Para lograr este objetivo hemos realizado un gran esfuerzo por conseguir dotar de la máxima seguridad a nuestro recinto, que cuenta con hasta 4 certificaciones nacionales e internacionales, además de estricto protocolo de medidas y equipamiento tecnológico para garantizar la seguridad sanitaria de nuestros visitantes y expositores. No obstante, las circunstancias actuales nos llevan este año a celebrar esta 12ª edición de Investour en un entorno digital que ofrece una nueva dimensión y que permitirá ampliar no solo las oportunidades profesionales, sino también el alcance físico-temporal. Y todo ello en un formato digital que está llamado a convertirse en la comunidad del turismo más importante del mundo, liderada por China. Somos conscientes de la importancia de África en la nueva evolución de la industria turística mundial y por ello hemos querido que gozara de máximo protagonismo en la nueva plataforma Fitur Live Connect, que permitirá dar continuidad a este importante programa de Investour. Quisiera agradecer la colaboración y el trabajo que desempeñan la Organización Mundial del Turismo, la OMT, y la Casa África, para la organización junto a Fitur en este foro de inversiones y negocios turísticos en África, Investour, cuyo objetivo a lo largo de sus ediciones ha sido contribuir a potenciar, promocionar el desarrollo sostenible en África, una finalidad que no puede desviarse un ápice del camino y por la que continuaremos trabajando. Muchas gracias y bienvenidos a Fitur. Thank you so much. I just wanted to recall that we do have interpretation for this event. So if you just follow the icon on your screen, you can switch interpretation to the different languages that the speakers will be addressing us this morning. And another long-standing partner of Investour has been Casa Africa. And I do have the pleasure now to share with you the message of the Director General of Casa Africa, Mr. José Segura Clavel. Queridas amigas y queridos amigos, bienvenidos a todas y a todos a esta nueva edición de Investour, en concreto la número 12ª. Este año por primera vez, y confiamos que por única vez, la pandemia nos ha forzado a realizar un formato online de este encuentro. La verdad es que en la edición del año pasado, en la que todos nos vimos esencialmente en Fitur en el mes de enero, nadie esperaba que 2 meses más tarde el mundo se iba a encontrar con una pandemia, con un confinamiento casi global que en la práctica paralizó completamente la economía y al sector que nos ocupa, el sector turístico. Esta pandemia, que nos cogió desprevenidos, ha tenido y está teniendo efectos devastadores para todas las economías del mundo, pero muy especialmente para aquellas que dependen en gran medida del turismo. Sin duda, esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de la diversificación de nuestras economías, diversificación necesaria. Vemos que aunque la mayoría de los países africanos han sufrido mucho con esta pandemia, más a nivel económico que a nivel sanitario, estos países africanos son muy resilientes y que volverán a crecer rápidamente. Estamos convencidos.
Ahora el gran desafío, el desafío global, es aquel en el que las vacunas lleguen cuanto antes al mayor número de países del mundo y a sus habitantes con el fin de poder retomar las actividades económicas. El año 2021 está suponiendo una oportunidad única para que España y sus socios africanos reajusten y redefinan su relación, aprovechando los aspectos críticos de estos cambios para construir una asociación mucho más fuerte entre nuestro país, la Unión Europea y África. Investour es además una oportunidad única para crear asociaciones y experiencias sostenibles entre los principales responsables de la toma de decisiones del gobierno y singularmente del sector privado. En este sentido, consideramos importante resaltar lo que hace España, lo que España está haciendo, que es una apuesta muy importante por estar más presente en el continente africano. Todo esto lo dejó muy claro el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, recientemente. España, dijo él, quiere liderar dentro de la Unión Europea, con socios, ideas y proyectos, desde un multilateralismo responsable, una relación especial de tú a tú con el continente africano. Ha llegado la hora de convertir esta década en la década de España en África, dijo Sánchez. Una década que permita construir un puente más sólido y amplio para que europeos y africanos podamos comunicar. Concretamente, Foco África 2023 constituyó un paso adelante importante, significativo y comprometido que ha dado España en la política exterior hacia el continente africano, singular en muchos años. Este proyecto pretende marcar acciones concretas, pasos claros hacia el continente, lo que viene a ser una guía práctica del espíritu que emana del tercer Plan África, aprobado ya en marzo del 2019. La aparición de Foco África 2023 se ha visto refrendada por varios gestos significativos que intentan demostrar que nuestros vecinos y socios africanos han devenido prioritarios para nosotros. El presidente Sánchez lo expresó clara y firmemente. España quiere ser socio estratégico y especial del continente africano. Eso significa impulsar la presencia empresarial, la inversión de empresas españolas en África y poner su voz a disposición del continente en Europa. Contribuir a la erradicación de la pobreza y al acceso a la vacuna del coronavirus con criterios de justicia y equidad. Favorecer la igualdad, la integración regional africana, lograr que las migraciones sean seguras y ordenadas, cooperar en la lucha contra el cambio climático. En definitiva, avanzar con los africanos hacia un futuro más justo, más próspero, más sostenible, más feminista. Por ello, la ministra de Exteriores, González Laya, subrayó que debemos enfrentarnos a desafíos comunes armados con la cooperación y la gestión compartida de esos desafíos. Y nos recordó que la paz y la estabilidad en África serán la paz y estabilidad en España. Por otro lado, Vera Songwe, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas, nos explicó lo que necesitan de nosotros: más liquidez en el sector privado, justicia en los mecanismos que regulan la deuda africana o facilitan la fuga de flujos financieros vitales para el continente, ayuda en la recuperación verde, en la puesta en marcha de infraestructuras energéticas. Todos los intervinientes africanos apuntaron una cuestión evidente: las empresas españolas son punteras a nivel mundial en energías renovables y en turismo. Ya hay muchas, pero aún la inversión española en África es escasa. Encuentros como el de hoy persiguen el favorecer esa inversión, el establecimiento de alianzas, la transmisión de nuestro know-how en un sector singular al que siempre hemos destacado. Porque, insisto, pese al impacto que está teniendo el COVID, que ha supuesto un frenazo al crecimiento en todo el mundo, África recuperará, estamos seguros, con rapidez los índices positivos de crecimiento. La señora Songwe también nos relató los avances que África realiza. ¿En qué sectores? En la integración comercial, en empoderamiento de las mujeres, en crecimiento económico, en la gestión del dinero público y en un mejor clima de negocios por la inversión extranjera.
Por ello, sin duda, la nueva zona de libre comercio africana constituye un factor que ayudará en gran manera al sector, que actuará como uno de los motores que impulsen esta recuperación del continente, el sector turístico. Es por fin el momento de España en África y ahora hay que empezar a demostrarlo. Es el momento que desde aquí también demostremos nuestra solidaria visión de Estado. Okay, we will now move to the next messages. As you know, our headquarters are based in Madrid, Spain, and we have messages coming both from the Secretary of State of Foreign Affairs of Spain, as well as the Minister of Industry, Trade and Tourism of Spain. So we will screen now the message of Mrs. Cristina Galash, who is the Secretary of State of Foreign Affairs of Spain. Los organizadores de Investour, la feria más importante de inversión y turismo americano, por celebrar, por organizar esta nueva edición en un momento muy importante y crítico para la industria del turismo y para el continente africano. La pandemia nos ha dejado a todos varados y afectado este sector, el sector turístico. Desde el Gobierno de España queremos transmitir todo el apoyo a una industria, a un sector tan relevante de la economía y en concreto en un país donde es tan importante. Pero sobre todo, esta feria está para buscar soluciones innovadoras y sobre todo para contribuir a desarrollar el sector turístico en África de una manera sostenible, de una manera distinta a la que hemos visto que se ha desarrollado en los países. La pandemia nos ha puesto en valor más que nunca la importancia del turismo en el sector, en el tejido económico, en el tejido productivo, pero también en la comprensión, el conocimiento, el apoyo de que tiene un impacto real en el desarrollo socioeconómico. Y el turismo en África tiene un grandísimo potencial. Genera empleo, forma a los jóvenes, da empleo a muchas mujeres. Es un gran instrumento de lucha contra la desigualdad y sobre todo de un desarrollo económico inclusivo. Por tanto, recuperar la economía a partir de una inversión importante en el sector turístico y además en un continente África que es uno de los aspectos más importantes de nuestra acción exterior. África parte de una acción exterior que pretende subrayar un desarrollo, un acompañamiento para un desarrollo socioeconómico basado en una verde, basado en la protección de recursos naturales, basado en la biodiversidad. Sin ninguna duda, el turismo tiene potencial en África y lo que hoy vais a hacer aquí es discutir cómo asegurarnos de que este potencial tenga impacto en la población. Yo doy las gracias a Fitur, doy las gracias a la Organización Mundial del Turismo y a Casa África por la organización de este evento. Tengo la menor duda, tendrá un gran éxito, tendrá un impacto transformador. If we can now
have the message of Mrs. Maria Reyes Maroto Ilerga, who is the Minister of Industry, Trade and Tourism of Spain, please. Thank you. Querido Zura, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, director general de Casa África, director general de IKEMA, autoridades, amigos y amigas, hoy celebramos la 12ª edición de Investour en un formato digital como consecuencia de la pandemia que nos afecta desde hace más de un año. Muchas gracias a la ONG, a IKEMA y a Casa África por seguir apostando por este foro. Es un verdadero honor como ministra de Turismo del Gobierno de España participar por tercer año consecutivo. Este foro ha ido creciendo poco a poco hasta lo que es hoy, posiblemente el foro internacional más importante para poner en común proyectos y reflexionar sobre el sector turístico en el continente africano. Todos ustedes conocen de primera mano la grave situación en la que se encuentra el turismo, que lucha por sobrevivir a esta pandemia que por su carácter global ha impactado en todo el mundo. Sin embargo, tras meses de mucha incertidumbre, empezamos a ver la luz al final del túnel, gracias a los avances del proceso de vacunación que está permitiendo controlar el virus y con ello iniciar los viajes garantizando la seguridad de los turistas. Sin embargo, para que se produzca la recuperación del turismo, tenemos que garantizar el acceso a las vacunas en toda la población mundial. Dijo el presidente Sánchez en la cumbre de Oporto: de nada sirve conseguir nuestros objetivos de vacunación si el resto del mundo sigue atrás. El Gobierno de España lidera una iniciativa Vacunas para Todos que tiene como objetivo coordinar una acción internacional inmediata para abordar los problemas y los cuellos de botella que actualmente obstaculizan la producción y distribución de las vacunas contra la COVID-19. Se basa en 3 pilares que tienen como objetivo compartir conocimientos, garantizar el pleno uso de la capacidad de producción existente, eliminando los obstáculos comerciales y acelerar la distribución de las vacunas. Además, España está comprometida en el avance y la aceleración del proceso de vacunación en África y es uno de los colíderes de ACT, Accelerator, del pilar dedicado a vacunas que se articula a través de COVAX, una iniciativa coliderada por la Alianza de Vacunas Coalición para la Innovación en la Preparación contra Epidemias, cuyo objetivo principal es acelerar el desarrollo y fabricación de vacunas contra la COVID-19 y asegurar el acceso a todos los países de la vacuna de manera justa y equitativa. Dentro de COVAX, España ha aportado la donación de 50 millones de euros al compromiso del mercado avanzado y ha aprobado una contribución financiera a CEPI por valor de 75 millones de euros. Los avances en el proceso de vacunación, junto con los protocolos sanitarios claros y compartidos y el uso del certificado de viaje como el certificado verde digital, permitirán reanudar progresivamente la actividad turística mundial. Y mientras llega la recuperación del turismo mundial, resulta necesario aprovechar esta crisis para afrontar los retos del sector en el medio y largo plazo, impulsando 3 vectores para su transformación: la sostenibilidad, la digitalización y la calidad. Todos en este mundo estamos de acuerdo en que nuestro modelo turístico será más digital y sostenible, pero la pandemia también nos ha enseñado que necesitamos un modelo más resiliente a futuras crisis globales. Investour siempre ha apostado por el desarrollo sostenible, económico, social y medioambiental. Esto es fundamental para cumplir con los objetivos y metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y sin duda tendrá un impacto relevante en el continente africano en términos de desarrollo económico y reducción de la pobreza. La posición de España en el mundo es una excelente plataforma para desplegar la acción exterior española en el continente africano. En la política exterior de España tiene un lugar destacado el tercer Plan África, un plan que considera prioritaria nuestra relación con una realidad y un continente, el africano, lleno de oportunidades. Una de las medidas que quiero destacar es la de reforzar las relaciones entre organizaciones empresariales españolas y africanas y demás agentes de desarrollo económico español y africano. Investour es un foro apropiado para llevar a cabo esta colaboración. El liderazgo turístico de España nos permite impulsar acciones en el ámbito de la cooperación para que la transferencia de conocimiento turístico a países emergentes apoye el desarrollo turístico y social. Nos ha permitido ser sede de este encuentro ya consolidado de los responsables de turismo del continente africano.
Queremos ser referentes para los países africanos en cuanto al desarrollo sostenible e inclusivo del turismo. Y también queremos ser un destino para sus turistas. Hay un inmenso potencial en África para la colaboración, la inversión, los proyectos en común con las empresas españolas, cada vez más presentes en el continente africano. Aprovechar el potencial turístico que ofrece su continente requerirá la colaboración entre el sector público y el privado. Turismo sostenible, digital y de calidad es una poderosa herramienta transformadora para el desarrollo inclusivo de nuestros países. Y para terminar, quiero deciros que el Gobierno de España está comprometido en trabajar con y para el continente africano y compartir nuestra experiencia turística para que sea una palanca de generación de riqueza y prosperidad en los países africanos. Muchas gracias por su atención y buen Investour de este año. Very important messages here from all the speakers this morning. Confidence and trust, it is very key in this time that we are living. And that is why from the very outset of this pandemic, our Secretary General Zurab Pololikashvili has been advocating very strongly for the restart of the tourism sector so that we can work towards rebuilding our tourism sector, especially in our region, Africa, where we're also feeling the effects of the pandemic. And I have the pleasure to share here with you a video, not with him necessarily addressing us, but where he wanted to recall the importance of not only restarting the sector, but the importance of investing in the tourism sector in Africa. Thank you. Again, this was to really re-emphasize the importance of investing in our tourism sector and restarting the sector. And we have seen all the messages that has been shared this morning has been really expressing on the importance of restarting the sector, but more importantly, in investing in Africa in the tourism sector. I will also now like to acknowledge, because I see our dear Minister of the Gambia have sent a message of encouragement as he is connected. Thank you, Honorable Minister, for joining us this morning. I also see that we have people that have connected from various regions. So indeed, there's a lot of important information that we want to share and discuss with you this morning. But before we move to our panel discussion, I want to seize the opportunity and also let you know about the activities that we have lined up for this year in Africa as we slowly start to travel again and also support our member states with the restarting of the tourism sector. So very soon in the month of June, mid-June, we will be in Namibia, in Windhoek, whereby we will be discussing about the topic of advocating Brand Africa. For those who are familiar with our work, you know that we have a 10-point plan agenda whereby key areas of importance where the tourism ministers has been asking us
to work with them, to put to the fore, is encapsulated in that, investment being one of the core topics there, as well as advocating Brand Africa. And when we did a survey last year to relook at how we reposition our program of work, these two topics came out very strongly. So that is why we keep working very closely with our members in order to be able to deliver on these important topics. And of course, every year, we know that we meet with our tourism ministers to discuss the current situation of the tourism sector in our region. And this year we will be convening in Côte d'Ivoire, in Cabo Verde for this meeting. And again, we will address the issues around investment and promotion. And I'm pleased to say today that one of our panelists is involved in one of a big eco-development project, tourism project in Cabo Verde. Also, the celebration of the World Tourism Day will take place in our region, and our host will be Abidjan in Côte d'Ivoire. So on the 27th of September, this is where we will mark this celebration, that this year the theme is Tourism for Inclusive Growth. And also we will gather in October in Marrakesh in Morocco for our 24th session of our General Assembly. And then finally in November, we will look at the topic of security in the tourism sector in Dakar, Senegal, where we invite you to mark these dates in your diary so that you are able to join us also in great numbers as we continue the discussion about the work that we do in Africa. So I just wanted to share these key activities that we have for our region for this year. But now allow me to move on the panel discussion that we have this morning. The focus will be on revitalizing the tourism sector post-COVID, looking at the trends and investment opportunities. And it is my pleasure to introduce you to the speakers of the panel discussion today. We have Mr. Mohamed Faizou Deme. He's an expert in tourism, but he's also the technical advisor to the Minister of Tourism and Air Transport of Senegal. Mr. Deme brings with him a wealth of experience, and he will also be sharing with us the experiences and the initiatives that are being undertaken in this current moment in Senegal. We are also joined by Dr. Alfonso Vergara. He is the founder and president of Fondation Metropoli, one of the key promoters of investment. He will also share with us their plans for investing in the tourism sector, especially in the Africa region. And finally, we have Mr. Alberto Virela Gomez. He's the ambassador at large for the Africa Plan at the Ministry of Foreign Affairs of Spain. He joins us also today to share a little bit the outlook that Spain has for the Africa region. So without any further delay, in order to be able to maximize our time and get the most out of our panelists, I would like to start with you, Dr. Vergara. If you could elaborate a little bit with us on your side, how do you see the crisis offering new opportunities in terms of tourism investment, especially in Africa? Because I know that you have a very important project that is being developed in our region. If you can unmute your mic, Dr. Vergara. Now, can you hear me? Perfect. Thank you, Elcia. Thank you for this introduction. I think the topic is very timely. Is the real moment to rethink tourism. In my opinion, one of the elements that can help us to orientate the next step of tourism development is considering the territory, considering the place, considering the identity of the places for development as a key reference. Territory, landscape, identity, villages, towns, urban system. This is one of the references that we need to keep, we need to maintain for the next generation. Many people discuss that this
pandemic period accelerate many changes. We were living in a moment of transformation even before the pandemic. Certain trends very clear for the sector, for tourism, for other activities of human life is changing, but we see an acceleration. And I see Africa as the future, not only in terms of the rhythm of the demographic growth, but also the rhythm of transformation. So Africa is next, is the next step. If you consider that today, more or less, the number of tourists that before the pandemic we received in Spain is equivalent to the number of tourists in the whole Africa, you can imagine the margin of growth that Africa has in this relation. All the effort that Africa make in security, in improving infrastructure, in education, all the effort in developing the different countries are effort that will facilitate the competitive advantage of different countries in Africa for the future. In particular, I would like to share some comments in relation with a project we are developing now in Cabo Verde. Cabo Verde, as you know, is an archipelago. It's a population approximately 500,000 people. And traditionally, two important islands, Sal and Boa Vista, developed traditional tourism, resorts and tourism in general. But we are experiencing a new project with a totally different approach. And the approach is eco-development, the eco-island. We selected one small island in Cabo Verde called Mayo. Mayo is a small island. Imagine 25 kilometers north-south and 15 kilometers east-west, very small, approximately 250 square kilometers, with a population of 7,000 inhabitants, but with beautiful values, not developed at all, but with a very intelligent regulation from the government, and the government owning part of the key land for development. So the collaboration between public and private sector is possible in this context. So we imagine not to develop a resort, but to develop an eco-island. What means eco-island? That we can provide international connectivity, but also to deal with the energy, self-sufficiency of the energy of the island, self-sufficiency in terms of water, electromobility, and discovering the nature values of the island. Imagine the morphology of the island, the ecological corridors, the qualities of the beaches and the waterfront in relation, the key points for landscaping, the eco-village, the villages, the traditional villages that we need to maintain and to create jobs for local people and to integrate tourism and not tourism activities. So in this context, we are developing Little Africa, an area that will represent the future of Africa. Will be a theme park about culture of Africa, having pavilions representing the different countries. So every country can show their music, the gastronomy, the art, the business opportunities, and the government of Cabo Verde give special status to this area. So we can combine tourism and economic opportunities. So in the future, we will see a hybridization of different activities. The hotels of the future will be probably different, a place where people can live and work, and not only for vacation. Probably residential economy will be more important in the future than in the past. And today and in the future, because the most talented people in the society are very mobile, so you can find people that will work where they would like to live. So if you find a place with security, with quality of place in general, with good international connectivity, with open minds, you can attract talent, you can attract people. All the effort we have been traditionally doing for attracting tourism is an effort with the capacity to attract talent.
imagine golf, marinas, hotels, all these components are components important also for attracting talent, which is the great battle for the future. Imagine with the amount of opportunities in Africa, how we can develop not only traditional tourism, but also residential tourism for people, for attracting talent, for people that can develop new activities, new opportunities in these emerging areas. Probably later on we can go deeply some of these points if you consider interesting in our discussion, Elcia. Thank you. Thank you so much, Dr. Vergara. I think you have touched on some very key points. As you know, UNWTO, our core mission and vision is to advocate and promote sustainable and accessible tourism, anchoring on the 3 pillars of sustainability, which encompasses the economic aspect, the social and environmental aspect. And Africa, as we know, is a destination that is highly a tourism that is nature-based. So in introducing the project and the ideas that you are sharing with us shows us that you are taking into account not only the business aspect of it, but also looking at the eco and sustainability going forward, as well as inviting public and private sector dialogue into this. And yes, we will come back to you a little bit later in this discussion to explore a little bit more on some of the ideas that you can share with us. But with this, permettez-moi de dire un grand bonjour à Monsieur le ministre, son Excellence, le ministre de la Côte d'Ivoire, que je comprends, il est aussi connecté ce matin. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir fait le temps pour nous. Et comme je viens d'annoncer au début, cette année, on sera à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour la célébration de la Journée internationale du tourisme. Et donc, ce sera l'occasion aussi pour mettre en avant les efforts que la Côte d'Ivoire sont en train de faire pour la relance de leur secteur du tourisme. Je veux maintenant peut-être bouger à notre autre panéliste, Monsieur Démé. Est-ce que, Monsieur Démé, vous pouvez peut-être partager avec nous comment vous pensez que nous pouvons profiter de cette crise pour peut-être identifier les nouvelles tendances du secteur du tourisme et pourquoi pas de partager avec nous les nouvelles tendances et opportunités vues au Sénégal à la suite de cette crise. Monsieur Démé? Monsieur Démé, si vous pouvez passer en mode, on ne vous entend pas. Est-ce que Tidjana, notre appui technique, vous pouvez nous aider pour que Monsieur Démé puisse... Elcia, this is Diana from UWT Academy. We can see that Mr. Deme's microphone is activated. I would appreciate if you could just try speaking and check whether everything is okay. Thank you. Monsieur Démé, vous avez la parole. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour messieurs les ministres et messieurs les directeurs généraux, les représentants, les professionnels du tourisme, les acteurs et l'ensemble des invités. Nous avons le plaisir aujourd'hui de participer à cette grande table ronde qui parle de revitaliser le secteur du tourisme post-Covid. Et nous allons vous parler un peu de l'expérience du Sénégal. Mais je voudrais, si vous le permettez, mesdames, messieurs, à partir du thème que nous avons choisi, revitaliser le secteur du tourisme, commencer par une approche critique mais positive en direction de l'Afrique, puisque ce qui nous intéresse le plus, c'est notre continent, le continent africain.
Nous voulons nous poser les vraies questions et accepter les vraies bonnes réponses. Et pour cela, commençons un peu par le commencement et osons. Prenons nos responsabilités et encourageons les uns les autres. Faisons des efforts et restons ensemble, unis, pour bâtir le tourisme africain de demain après cette grande ravage du Covid-19. Oui, il faut promouvoir l'investissement. Comment le promouvoir? Avec qui le promouvoir? Et pour qui le promouvoir? Oui, il faut inventer le tourisme africain à partir du contenu local, mais avec qui et pour qui? Oui, il faut vendre le tourisme africain aux Africains. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est justement pour cette raison, oui, que nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Ainsi, si vous le permettez, nous allons donner quelques exemples de ce qui nous réunit aujourd'hui à partir de la revitalisation, mais surtout parler de l'investissement. Chers participants, notre vision de l'investissement post-Covid-19 en Afrique, c'est d'abord un cri de cœur, une interpellation pour changer d'approche et de paradigme. Ma conviction, notre conviction, est que l'urgence d'investir doit d'abord, avant tout, se concentrer sur le capital humain. Nous le regrettons, nous le constatons, nous savons qu'en Afrique, nous avons un déficit de formation du capital humain. Or, la formation et l'information sont des éléments qui valorisent et rationalisent l'investissement sous ses différentes formes. Depuis longtemps et partout en Afrique de l'Ouest, nous avons pensé qu'investir dans les infrastructures, les routes, les hôtels, les équipements, et j'en passe, a toujours été plus important que d'investir dans la formation des métiers, dans les connaissances et le développement humain qui permettent d'avoir une bonne gestion de tous nos investissements financiers. Le succès et la compétitivité de nos destinations, chers participants, dépendent fortement de la compétence et de la qualité de notre capacité en ressources humaines qui nécessite une expertise appropriée afin de fournir les services dignes pour une industrie du tourisme et de l'hôtellerie, d'où l'importance de travailler en bonne intelligence avec le secteur privé pour la gestion de centres de formation comme étant un signal fort du partenariat public-privé et de l'augmentation attendue de la demande de formation supérieure technique en gestion hôtelière. Oui, la mise en œuvre du capital humain constitue un atout pour la compétitivité du secteur du tourisme africain. Nous devons investir dans le renforcement du capital humain pour que le secteur du tourisme et de l'hôtellerie se développe. Il doit être traité avec la qualité qu'il mérite. Nous devons investir pour réhabiliter et construire de nouvelles infrastructures, surtout en tenant compte des exigences du tourisme local. Malgré les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, le Sénégal a dégagé une enveloppe de 75 milliards de francs CFA, environ
114 millions d'euros dédiés à l'investissement pour revitaliser le secteur du tourisme et entreprendre de nombreuses réformes et développements infrastructurels dans les différents pôles touristiques, mais en mettant l'accent sur le positionnement de l'industrie du tourisme, sur les produits locaux, sur les aéroports secondaires, sur le hub touristique, pour que toutes ces actions puissent servir et devenir un puissant catalyseur de l'amélioration des conditions socio-économiques des citoyens. La sécurité, nous le savons, est un élément essentiel de la qualité de service et de la durabilité pour un potentiel touristique capable d'éradiquer la pauvreté. C'est pour cette raison que le gouvernement du Sénégal, son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Ministre du Tourisme et des Transports aériens ont mis le cap sur la formation, ont mis également le cap sur la diversification des produits et donné la priorité au capital humain en tant que programme phare qui vise à générer un secteur critique de citoyens hautement éduqués, formés et qualifiés, capables d'entreprendre, de créer et de construire un secteur privé fort qui a les moyens de faire de la recherche et du développement tout en poursuivant ses innovations et d'apprendre à être productif. Donc, nous devons donner la priorité aux besoins de formation et de financement du tourisme local pour adapter notre politique au thème de ce webinaire ô combien important et qui nous recommande tous de nous adapter aux nouvelles exigences du tourisme du moment. Donc, commençons par la conception et la composition de produits communautaires locaux et vers des produits standards globaux pour inventer justement le tourisme africain. Comment pouvons-nous y parvenir si en effet nous ne privilégions pas le financement sur les données, la big data, le financement sur l'intelligence artificielle, sur le digital, sur les serveurs, les protocoles, et j'en passe. C'est une réelle question, nous dirons même la question. Ces plateformes sont gourmandes financièrement, elles bousculent également les petites et moyennes entreprises et leurs possibilités d'investir. Voilà un peu le message, ou en tout cas le contenu de la communication que je voulais porter sur l'investissement. Et maintenant, pour parler un peu de la revitalisation du tourisme, comment faire? Comment le penser? Nous disons que puisque aujourd'hui les choses sont un peu plus claires, la pandémie 19 nous a renseigné et enseigné beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur notre environnement, sur l'économie, sur le travail, enfin, sur notre bien-être. Le tourisme, dans son caractère transversal et social, doit se reconstituer autour de sa grande famille avant d'être réinventé. Donc, nous devons rendre au tourisme ce qui appartient au tourisme, et cela commence d'abord, toujours et encore, par l'implication des populations, la promotion du développement territorial équitable pour une meilleure inclusion des communautés locales. C'est aussi avoir un secteur privé fort, organisé, discipliné, mieux formé au métier de l'hôtellerie, rigoureux dans le travail et respectueux de toutes les règles de gestion pour un tourisme durable, accessible, profitable, de façon inclusive à toute la chaîne de valeur. Il est également important
de noter qu'il faut moins d'État au niveau central et plus de responsabilités aux collectivités territoriales qui, au demeurant, sont les principales interlocutrices de toutes les branches socio-professionnelles dans leur périmètre de compétences. Ceci va donner à la fois une autonomie et une reconnaissance de l'identité territoriale avec une meilleure prise en charge des questions de l'aménagement, du marketing et du label touristique. Donc, parler de revitalisation et de diversification de l'offre sans certaines préalables organisationnels et structurels en Afrique revient à créer des produits touristiques génériques sans valeur ajoutée, qui de façon indirecte va dépouiller les acteurs d'un territoire pour enrichir d'autres acteurs itinérants ou d'une autre localité au risque d'appauvrir toute une population qui les oblige à émigrer et à aller ailleurs. Alors, à quel tourisme se fier? À quel investissement se fier? Il convient d'interroger les divers segments du tourisme, les divers acteurs de l'investissement, les professionnels, les acteurs, les enseignants, les intellectuels, les populations, afin de donner corps à un contenu qui doit séduire, émerveiller et produire un effet sur la consommation, sur les investissements et sur les vacances de manière générale. Voilà, mesdames, messieurs les ministres, les directeurs, les représentants, les panélistes, ce que nous avions à vous présenter en premier, et suivant le programme et le reste de la journée, nous interviendrons pour donner plus d'exemples au contenu local pour dire comment nous devons inventer le tourisme africain. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Démé, pour cette présentation bien très claire et très détaillée. Vous avez touché vraiment sur beaucoup des points, comme tels que l'importance de collaborer pour pouvoir vraiment relancer notre secteur du tourisme, qui est très important. Vous avez bien entendu parler du tourisme, l'importance du tourisme interne, de le redévelopper et de revoir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'aujourd'hui, on peut bénéficier de cette partie de tourisme, puisque les marchés phares sont déjà certaines restrictions de voyage. Vous avez aussi parlé longuement et fortement sur l'importance d'investir non seulement dans le développement de l'infrastructure, mais dans la formation, du développement du capital humain qui est très important pour pouvoir continuellement à attirer les investissements. Vous avez parlé aussi du partenariat public-privé qui est très important et aussi de faire en sorte que le secteur privé devienne plus fort parce que c'est eux qui sont le moteur de notre secteur du tourisme aujourd'hui. Vous avez aussi touché sur l'importance d'avoir les produits locaux, ainsi bien le financement, c'est très important. Vous avez aussi touché un peu sur tout ce qu'on appelle data statistique. On sait qu'aujourd'hui est très important pour pouvoir continuer avec toutes les planifications et les stratégies qu'il nous faut et bien d'autres points qui est très important et j'espère qu'après vous pourriez élaborer un peu plus sur ces points que vous avez voulu partager ce matin. If you allow me now, sir, I will move to our next panelist who, thank you for waiting patiently, Mr. Alberto Varela Gomez. Dear Ambassador, we know that Spain has been for a long time collaborating with countries in Africa in various sectors, not only in tourism. And today we see that you continuously want to continue with this collaboration with the African member states. So if today you could share with us, because we know that from the Ministry of Foreign Affairs, you have a plan about Africa. But can you tell our audience today how
does Africa stand to benefit in regards especially to investment in the tourism sector when it comes to the Spanish investors? You have the first. Muchas gracias. Es un placer participar en este panel. Saludo a todos los asistentes y en especial al doctor Dem y escucharle hablando de Senegal, de esa visión estratégica que constituye, en mi opinión, un buen referente para otros países. Y este saludo especial se debe a que hasta hace pocos meses he estado de embajador de España en Senegal durante 5 años. Conozco bien el país y creo que desde luego tiene un gran potencial turístico, como muchos otros países de la región. Y proyectos innovadores como el que expuso el doctor Vergara, pues es abrir una nueva dimensión que, viniendo de España, yo lo que diría, y con eso quiero empezar con un mensaje a la audiencia, aunque muchos lo conocen, España es una gran potencia o una superpotencia turística, no solo como destino turístico, sino como industria turística en todas sus dimensiones. Eso incluye todos los servicios relacionados con el turismo, la formación, capacitación, las escuelas de restauración, de hostelería, la planificación turística. Es cierto que hemos aprendido de cómo se deben hacer mejor las cosas de manera sostenible. En el pasado pues hemos, con una larga tradición, pues hecho unas inversiones que no siempre fueron tan sostenibles, pero justamente esa experiencia nos ha enriquecido y ahora sabemos cómo hacer las cosas y cómo trabajar también más con los demás. Respecto a la política exterior española, lo cierto es que es muy fácil intervenir después de que lo hayan hecho la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y el director de Casa África. Son autoridades que representan al gobierno, la ministra, la secretaria de Estado, y ha quedado bien patente la voluntad y el compromiso políticos del gobierno español, que no va solo, va con una cada vez más potente sociedad civil, incluido el sector empresarial, que quieren reforzar y hacer de las relaciones con África un acompañamiento en el desarrollo sostenible y en un futuro que compartimos. España es el país europeo que más está en África, estamos en África. Las Islas Canarias están en África. Por cierto, es un gran destino turístico y lo es incluso como destino turístico de los países africanos que están frente a las costas de Canarias. De manera que ahí hay ya un potencial de intensificación de las relaciones, de combinar destinos, Canarias con la costa occidental de África. Hay incluso conexiones aéreas, ¿no? Respecto a la planificación, vuelvo a ella. En 2019, el gobierno español aprobó su tercer plan, es decir, no es la primera vez que se planifica y se tiene una estrategia con África. Evidentemente, en ese plan de 2019 se contempla la dimensión del turismo. Y más recientemente, concretamente el 29 de marzo de este año 2021, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó el Foco África 2023. ¿Por qué 2023? Porque es la duración del periodo del actual gobierno. Lo que tiene de especial el Foco África 2023, que complementa o aterriza, como lo queramos llamar, con acciones concretas el tercer plan África, es que está pensado para esta época de pandemia y sobre todo en el post-pandemia, el post-COVID-19. Tenemos muy en cuenta, por ejemplo, que los líderes africanos, y lo dejan claro a nivel de la Unión Africana, ven la creación de la zona de libre comercio continental africana, en inglés AFCA, como una de las respuestas, una importante respuesta para redinamizar, potenciar las economías africanas
como respuesta al COVID-19. También tenemos muy en cuenta el impacto que esta pandemia está teniendo en particular en las mujeres de todo el mundo y mujeres africanas, en los jóvenes, en la destrucción de empleo. De manera que es claro y firme el compromiso español en movilizar inversiones hacia África, concretamente inversiones españolas, en sacar el máximo partido y optimizar los instrumentos financieros españoles para acompañar, facilitar esas inversiones. También en apoyar a los estados africanos en hacer que su clima de negocios sea más atractivo. Yo suelo insistir que no tiene sentido plantearse una mejora de clima de negocios para atraer solamente a inversores extranjeros. Esa mejora tiene que atraer igualmente a los inversores locales, nacionales de cada país. De la misma manera que el desarrollo del sector turístico, ya se ha dicho aquí, también tiene que incluir el mercado nacional, local, el turismo interior de los países. Yo creo que la visión global también supone el no compartimentalizar, no categorizar de manera sin conexión los orígenes de las inversiones y del turismo, ¿no? Yo quisiera decir que para los inversores españoles estamos trabajando en hacer más accesibles, más conocidos los instrumentos de acompañamiento financiero. También en actuar, es porque es una demanda del sector empresarial español, en que haya una óptima coordinación entre los actores institucionales españoles, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las embajadas, aquí las sedes de los ministerios, para prestar un mejor servicio a los inversores españoles. Pero todo ese planteamiento se enmarca en una visión de socios, de partnership en inglés, de partenariat entre España y África. Contemplamos que tanto a nivel de actores como institucional tenemos que ir juntos si queremos ir lejos. Es un proverbio africano. Capacitación de recursos humanos es algo que España lo ha hecho incluso en Senegal y en otros países africanos, en Marruecos y en muchos países de América Latina, en el ámbito de la hostelería y del turismo. Yo quisiera, en todo caso, destacar que es a través del sector privado español donde se puede, o a través del cual se puede avanzar más en esa colaboración, esa asociación, esa inversión española en África. Los actores españoles del sector turístico en todos sus niveles, desde la planificación, las tecnologías digitales, el ayudar a identificar las ventajas comparativas. Hemos escuchado al profesor Dem, lo tiene muy claro, Senegal, cuáles son las ventajas comparativas de Senegal, e invertir en ellas, porque el mundo y las alternativas son muchas, pero allí donde daría una ventaja es ahí donde, en mi opinión, debe concentrarse los esfuerzos, los recursos que por definición ya sabemos que son escasos. Pero esos recursos se multiplican cuando se atrae la inversión privada. Y ahí es donde el gobierno español está decidido a apoyar. Pocos días después del lanzamiento del Foco África 2023, el 29 de marzo de este año, el presidente del gobierno español, acompañado, entre otros miembros de la delegación, de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, visitó Angola y Senegal y iba acompañado de una delegación de empresarios españoles, incluidos algunos del sector turístico. Yo concluyo mi intervención con estas palabras y estoy encantado y a disposición para el diálogo que se quiera entablar. Thank you so much, Mr. Gomez. I think at the very outset, you have touched on one very key point, because
we all know the importance that the tourism sector has for us, but we also know that to be able to really move it forward, we need the political will. And this is what you started by reminding, that the strong political will that today exists for Spain to really advance with this strategic plan that you have for Africa is very important. I know in March when you launched this strategy, we also had, if I'm not mistaken, His Excellency the President from Ghana who attended. And of course, as you said, subsequently there was the follow-up visit in several countries in Africa to further strengthen this relationship that is ongoing for sustainable development in our region. You touched also very strongly about the importance of connectivity, which is key into all of this. And looking at the best practices, you also cited the proximity of the Canary Islands that you have with the Africa region. And I know there are a lot of synergies ongoing there. But importantly, yesterday I was discussing with one of our ministers who's here for Fitur, and he was also sharing what are the new synergies that they are tapping into. Not necessarily new, but that probably we've not maximized it in the past, which relates to this African continental free trade area that you say is key to be able to move forward these possible investments. I think between countries themselves, they are also creating synergies to look at how best to travel and eradicating all issues related to visa, etc. So I think all of these are key in this way to look at investment in Africa. You touch also on a point that is very dear to us about the importance of women also within the sector, because we know that especially in the communities, a lot of the different handicrafts, for example, that you see happening is driven by women in the sector. But the last 2 points that you touched on also includes on the financial support, which is key whilst we're looking at investing in the tourism sector, and as well as training, which aligns also very much to the point that Mr. Demi made earlier. So I think we're having some very rich takeout in this discussion this morning, and we can see a lot of synergies and similarities that we are discussing on what is really important for us to continue to promote tourism and invest in tourism in Africa. So allow me to go back to our very first speaker, Mr. Vergara. You shared with us a very complete project also that touches on various aspects, but we know that today we are living in a world where it's really driven by technology. If we are meeting virtually today, it's precisely because we've had to relook at how we move with the effects that the pandemic has brought onto us. So can you tell us, how do you see the technological changes and trends impacting on especially investment and also the new products and opportunities that we could all benefit from, especially in the Africa region and in the tourism sector? Just to elaborate a little bit further on the points that you discussed this morning. If you just unmute, yes. Muchas gracias, Lucía. Yo creo que la tecnología nos va a permitir que cualquier iniciativa turística que podamos desarrollar en África o en otros lugares en el mundo pueda llegar con mucha facilidad a los mercados internacionales. Esto es una gran ventaja, pero al mismo tiempo también es una responsabilidad, porque en la medida en que no seamos capaces de diferenciar una oferta turística específica, va a estar compitiendo con otras que van a tener sus valores objetivos. Es decir, que el valor intrínseco, la singularidad, la calidad de las ofertas turísticas del futuro, de los proyectos de futuro que podamos desarrollar en África o también en otros lugares, van a estar compitiendo con otros muchos mercados. Entonces, yo creo que desde España y en relación con África tenemos una responsabilidad y una oportunidad.
Como se ha comentado, España es una superpotencia turística. Y también, pues, las empresas españolas han estado invirtiendo en muchos lugares en el mundo, especialmente en América Latina. Yo creo que África es la gran oportunidad. Hay mucho por hacer. ¿Por qué no España, con esta etapa, en este momento tan especial que estamos viviendo, se configura como un gran laboratorio de las soluciones turísticas del futuro? ¿Cuál va a ser el futuro de los pueblos tradicionales en el entorno rural en relación con el turismo? ¿Cuál va a ser el futuro de las ciudades históricas? ¿Cuál es el futuro de las áreas turísticas tradicionales que estaban enfocadas a temas de sol y playa y que quizá en el futuro pueden también evolucionar? ¿Qué papel tienen las infraestructuras? ¿Cómo va a ser el hotel del futuro? ¿La discoteca del futuro? ¿La gastronomía del futuro? Yo creo que España, en la medida en que busque la excelencia en los diferentes ámbitos de su economía turística, podría ser un magnífico referente y poderlo compartir con los mercados en los que ya operamos, pero muy especialmente con las grandes oportunidades que ofrece África. Nosotros estamos haciendo este experimento, que más que un experimento es un proyecto, digamos, que va a salir, pero que es totalmente distinto a los destinos tradicionales de sol y playa, y es en una isla africana, que es la isla de Mayo, una isla pequeñita, como hacía referencia antes, y poder utilizar el territorio como factor de competitividad, el diseño del territorio. De manera que, a través de una colaboración público-privada, poder definir cuáles son las singularidades de ese territorio, sus valores intrínsecos, lo que nosotros llamamos componentes de excelencia del territorio, y a partir de ahí identificar qué proyectos críticos pueden tener ventaja competitiva en un escenario internacional. La tecnología va a ser un elemento al que van a tener acceso todos los territorios en el futuro. Se está, digamos, democratizando, se está difundiendo a todos los niveles. En el mundo rural, en el mundo urbano, en los países desarrollados, en los menos desarrollados, vamos a tener acceso a una tecnología que nos va a permitir conectarnos con el mundo y también dar a conocer las iniciativas y los proyectos que queramos impulsar. Por eso tenemos una responsabilidad mayor de que cada producto, cada inversión, cada proyecto sea diseñado con inteligencia, es decir, sea diseñado en relación con la singularidad del sitio, con los componentes de excelencia locales, de manera que surja un producto único, que permita cumplir esa trilogía urbana que comentaba Elcia en su intervención, de manera que los proyectos aporten, por una parte, competitividad económica, pero también cohesión social y sostenibilidad ambiental. De manera, este tipo de turismo sostenible e inteligente, apoyado e impulsado con las nuevas tecnologías, pues yo creo que plantea un reto y unas oportunidades amplísimas. En definitiva, como sugerencia, creo que fortalecer un diálogo entre la experiencia de España y el potencial de África creo que es muy oportuno. Posiblemente no hay otros países en el mundo que estén en una situación geográfica, cultural, etcétera, tan próxima a África para poder compartir aciertos y también compartir errores que hemos cometido en nuestro desarrollo turístico y poder hacer un turismo de excelencia muy sensible a las comunidades locales, al medio ambiente, a las singularidades de cada lugar, y eso yo creo que va a ser una gran oportunidad. Por eso, si hacemos un laboratorio de experimentación de soluciones turísticas en nuestro país, yo creo que puede ser una fuente de conocimiento y también de intercambio de experiencia, dedicar esfuerzo a formar a una generación de líderes de africanos que puedan realmente vincularse desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de la empresa, del tercer sector, a los desarrollos turísticos. Yo creo que es un esfuerzo que vale la pena hacer, no solamente por solidaridad y colaboración internacional, sino también para mejorar la capacidad competitiva de las empresas y de las instituciones españolas en este reto de construir estos destinos turísticos futuros en el continente africano. Thank you so much, Dr. Vergara. I think you've reinforced the point that why we are here today
is really to share also, not only with our region, Africa, but with the world, the commitment that Spain, the Spanish investors has for the region, and especially more so in the tourism sector. And as I mentioned, and you've also qualified that we have to look at the use of technology going forward. This is forever more important. I think this is the new normal, and I think the synergies that are being created is very important. And you also mentioned, like the other two speakers before, the importance of training also in this area. And we know that today in Africa, the biggest users of telecommunication, iPhone, etc., is in our region. So there are a lot of opportunities to tap into the various apps that we see a lot of the youth are developing from the various startup hubs, the hotspots that we see in countries like Nigeria, Morocco, Cote d'Ivoire, even South Africa. So there is all these opportunities that are out there, and it's refreshing to see that really a country like Spain wants to continue the relation that they have with Africa, but to go further in putting investment at the fore of this as well. Maintenant, si vous me permettez, je veux retourner à Monsieur Démé, que vous avez bien élaboré ce matin sur les deux points, mais maintenant, est-ce que vous pouvez peut-être partager avec nous dans votre perspective, parce que vous avez touché un peu sur l'aspect des différents produits touristiques, même d'avoir des produits locaux en même temps, mais est-ce que vous pouvez élaborer comment vous pensez les pays du continent peuvent-ils définir et mettre en avant des nouveaux produits touristiques, surtout maintenant qu'on voit que tous nos marchés émetteurs, ils ont des restrictions de voyage, et on a dû repenser et revoir comment mettre en avant des produits touristiques pour qu'on puisse dorénavant continuer de tirer de valeur importante dans le secteur du tourisme. Monsieur Démé? Oui, bonjour Madame Gandour. Merci de me redonner la parole. Effectivement, pour relever l'offre et la qualité des services post-Covid-19, nous avons réfléchi sur la relance effectivement du tourisme et de l'hôtellerie en Afrique, mais en particulier au Sénégal, et nous avons retenu cinq axes. C'est d'abord nous redéployer, redéfinir la politique sectorielle au niveau local, donc privilégier le tourisme local en exploitant de nouveaux produits, en exploitant de nouveaux territoires, mais dans le sens et dans l'esprit de développer vraiment une synergie autour de tous les acteurs et de tous les intervenants pour avoir une cartographie des produits touristiques par zone, mais également de faire en sorte que ces produits, nouveaux produits, aient des cycles de vie. Je vais donner un exemple. Lorsque un touriste africain, sénégalais ou européen achète un package pour visiter le Sénégal, on dit visiter le Sénégal ou partout ailleurs d'ailleurs, vous avez un package de 15 jours pour faire le tour du Sénégal. Je trouve que cela ne permet pas de rentabiliser, mais de donner une durabilité des activités. Il faut que les programmes et les activités soient séquencés. Lorsqu'un client achète un package sur le culturel, il faut que ce programme-là puisse être séquencé en plusieurs variables. Vous avez fait un séjour d'une semaine, voilà le contenu de ce séjour. Mais il y a une continuité. Si vous voulez continuer à avoir d'autres merveilles, avoir d'autres services, avoir d'autres prestations,
hein, il faut revenir, ou en tout cas, il faut acheter le prolongement, n'est-ce pas, de ce produit qui a une durée de vie, mais également qui est séquencé en plusieurs tranches, qui permet justement aux touristes de pouvoir revenir 4 fois et voir différents angles du concept du tourisme local, mais également du concept du tourisme culturel. Donc, développer de nouveaux produits qui seront en adéquation avec la demande locale. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le préliminaire, nous avons toujours privilégié le tourisme international et aujourd'hui, il est important de réduire la dépendance touristique avec le reste du monde. Mais comment faire cela? Il faut identifier les offres touristiques uniques, inconnues du grand public, qui ne peuvent être dupliquées, copiées, repliquées ou clonées ailleurs sur la planète. Cela veut dire que si nous prenons l'exemple de l'île de Gorée avec toute son histoire, la zone de Ndandefal avec son mystérieux puits et les rendez-vous sur son sol de tous les grands rois et damels, ainsi que les marabouts de toute obéissance, mais également dans le nord, Saint-Louis, la rencontre du gouverneur Faidherbe avec le grand marabout Serigne Touba. Au niveau de Podor, toujours le Wallo, la région de Thiès avec toute son histoire sur les chemins de fer, le Ciné Saloum avec son héritage qui est lié à l'économie arachidière. Et nous savons que l'économie arachidière des années 60 de l'indépendance ont été le pilier, n'est-ce pas, du développement économique et social. Le pays Bassari, la région sud de la Casamance, hein, avec tous ces paysages culturels, il faut ensemble créer du local avec le local et faire une offre locale composée d'artisans locaux de la cuisine locale. Donc, il faut que cette concertation puisse avoir lieu avec toutes les parties prenantes, qui est également, à mon avis, une donnée préalable dans la mise en œuvre de cette stratégie qui est orientée vers le tourisme local pour justement pallier à la récession du tourisme, mais également aux effets de la pandémie 19 qui, comme nous le savons, nous a complètement mis à terre. Donc, au niveau des produits, comme j'ai dit, nous avons pensé réaliser un documentaire sur lequel nous allons mettre l'accent sur l'investissement, mais qui mettra également toute l'évidence des atouts culturels, de tout son potentiel également sur le retour de l'investissement. Nous avons pensé également créer un agenda, mais conçu de façon intentionnelle pour des rencontres entre les acteurs professionnels et les investisseurs pour la réalisation d'exploits touristiques qui visent d'abord à développer le tourisme local. Et pourquoi n'irons-nous pas également vers d'autres approches comme les portes ouvertes avec les parties prenantes? Donc, commençons par la conception des produits locaux. Et pour cela, nous devons développer des produits standards qui visent la classe moyenne inférieure. Parce que si nous n'arrivons pas à établir un lien entre le tourisme local et les populations et les travailleurs sénégalais, nous ne serions jamais à la hauteur de développer le tourisme local. Nous devons également, dans ce sens même, améliorer nos relations bilatérales et multilatérales avec les pays africains, avec le concours de l'OMT, qui encourage et permet aux micro et petites entreprises de travailler en synergie dans la chaîne de valeur pour soutenir et appuyer l'écosystème du tourisme pour créer de nouveaux emplois, mais surtout lutter contre le chômage.
Et je pense que nous devons nous concentrer sur les produits locaux. Et pour ce faire, nous avons, comme j'ai dit tantôt, l'obligation de créer une cartographie avec des circuits touristiques séquencés, de ne plus vendre un circuit qui, l'année prochaine, sera encore vendu et le même client va encore acheter le même produit. Cela ne donne pas de sens et n'encourage pas également le touriste à revenir. Donc, sur le plan des produits, nous avons vraiment mis en place une stratégie qui permet à la fois de développer le territoire, mais de donner un sens d'expérience, mais également mettre en contact les populations et les touristes de façon à donner une nouvelle image de l'hospitalité sénégalaise, de donner une nouvelle image de la sécurité au Sénégal, mais surtout et surtout, n'est-ce pas, montrer l'ouverture du Sénégal dans sa disposition à créer un environnement de tourisme favorable avec un investissement sur tous les plans. Donc, voilà un peu au niveau des produits ce que nous pensons faire et plus tard, justement, je pourrais revenir sur quelques aspects qui, à mon avis, sont très importants et pour réinventer justement le tourisme local. Ce terme, surtout, ne s'y est pas, à mon avis. Nous préférons utiliser le terme créer notre propre tourisme à partir de ce qui nous est propre et qui nous distingue des autres et que nous allons devoir appliquer sur les différentes formes de tourisme qui existent, à savoir le tourisme rural intégré, le tourisme balnéaire, culturel et cultuel, synégétique, l'écotourisme, tourisme d'affaires, conférences et grands événements, le bien-être et le médical, le sportif et l'expérientiel. Tout cela, nous devons avoir les outils et les connaissances pédagogiques et techniques pour pouvoir les réadapter à notre environnement, à notre réalité, à notre culture et à notre histoire. C'est en ce moment-là que nous allons pouvoir exporter le tourisme sénégalais. Bien entendu que cela va permettre aux touristes d'avoir une meilleure immersion dans l'environnement de la société sénégalaise et va permettre également d'affiner les relations entre les peuples, mais surtout et encore donner une belle image de la représentation sénégalaise à travers le monde à partir de son tourisme. Merci bien, Monsieur Démé. On voit que vous êtes très, très, très passionné. C'est vrai qu'on doit consolider le tourisme international, mais aussi voir comment est-ce qu'on peut retirer plus de bénéfices et réduire l'indépendance sur le tourisme international, mais retirer le bénéfice sur le tourisme local, vendre l'expérience, je crois que c'est très important, mais en même temps, ça nous permet aussi de partager et d'éduquer, si vous me permettez d'utiliser ce mot, la population locale sur l'importance de ces secteurs du tourisme sur qui on dépend beaucoup, surtout sur les aspects économiques. Et oui, visiter Sénégal, moi je dirais visiter Sénégal avec nous en novembre, comme on venait de dire au début. Et puisque vous avez touché sur les thématiques de sécurité dans le tourisme, ce serait l'occasion aussi de mettre en avant tous les atouts, les produits touristiques que le Sénégal a à nous offrir. Et donc, on se donne rendez-vous à visiter Sénégal en novembre, mais entre-temps,
il faut penser d'y aller pour voir exactement, vous avez parlé de l'île de Gorée qui fait tout partie de l'histoire aussi, et on a les diasporas aussi qui vivent à l'extérieur, qui revient toujours au pays en tant que tourisme aussi. Et je pense que un point très important, vous avez touché aussi, c'est le développement du tourisme rural, qui est au fait le thématique de notre Assemblée générale cette année, de vraiment rentrer dans les villages et voir comment est-ce qu'on peut aider la communauté d'en tirer le bénéfice sur ce secteur du tourisme. Et ça donne aussi les indices aux pays membres, aux investisseurs, dans quoi ils peuvent aussi investir, surtout lorsqu'on parle de l'offre locale et de différents produits touristiques que vous avez à offrir. Si vous me permettez, je vais passer à la dernière question que j'ai à poser à notre collègue de l'Espagne. Mais avant, je voulais aussi faire mention, vous avez parlé du l'offre touristique. On a lancé ce livre dont on figure les gastronomies de l'Afrique et où figure Sénégal aussi. On a chef Raoul Colli. Donc, tout ça, c'est des différents produits qu'on a à promouvoir. Notre secrétaire général, il est très passionné à mettre en avant non seulement la culture, mais la gastronomie africaine, parce que ça peut aussi encourager les gens à visiter notre région et aussi à découvrir. C'est ce qu'on a à offrir. Vous avez parlé de l'arachide et tout, ça fait partie de tout ça. De notre gastronomie africaine. Donc, je vous remercie. And now I will go to Mr. Gomez. One question that I would like to put across in regards to the plan, the strategy that Spain has for Africa. In your view, what do you think are the main policies now at this stage, or that Spain is looking at to put in place in order to facilitate investment not only between Spain, but Europe in general towards Africa? Well, I would say that one of the characteristics of the Spanish approach is that we respect African ownership and leadership. So our intention is to tell our African partners that Spain is here, Spain is committed, and we are able to work with them in their own path of development regarding the tourism industry as well, of course. So if we are called or asked if we can assist in the strategic planification, we might do it. But it's not our role to say and to tell our African partners we should do that, or not even don't do what we have done and it doesn't work, or it has a high price to pay. So we are here to assist and to accompany. But we also bring this approach to the EU, and this is I think is relevant. The relationship, the historical relationship between Europe and Africa, well, it has been difficult. There have been shadows. There have been also awful things done in the past. And we have to completely change our paradigm. And we have done that in words, but we can go further and deeper in action. And that's the main message we really want to convey.
African countries, African partners can count on Spain. And when I say Spain, I emphasize Spanish civil society, Spanish private sector, and the Spanish government. So we are here to listen to you. Thank you so much. I think what is important is the commitment, as you mentioned, that is there, and working with the different countries, adapting to the different specificities of each country in order to be able to facilitate opportunities. And as I mentioned, your country doesn't look only at tourism, but other sectors, the whole spectrum of investment and development. But Spain, as you mentioned earlier, is one of the key leaders in tourism, and therefore we really feel that our region can benefit from your experience, as well as the possibility of investors coming to the region. We are coming towards the end of our session. It's been a very fruitful and informative session. I will just ask you if you could, in 2 words, what do you want to leave with us for this event this morning? I will start with you, Mr. Gomez. I would say encourage private investment. Human resources, human capital is important, of course, but we don't want to see more youth having been formed in Africa to see that they have no jobs there, and they risk their lives to come to elsewhere. Thank you so much to re-emphasize on the importance of building the human capital in the Africa region and to further encourage investment. Monsieur Deme, dans 2 mots, est-ce que vous pouvez nous laisser vos dernières réflexions pour ce panel d'aujourd'hui? Oui, c'est à me réjouir de cette opportunité de participer, de porter la voix du Sénégal, qui est un acteur dynamique dans la sous-région ouest africaine, mais surtout revenir sur les investissements au niveau capital humain, sur la nécessité de rupture au niveau de la dépendance des marchés européens, parce que ma philosophie du tourisme, entre guillemets, de luxe, ce que nous vendons aux étrangers en Afrique, pour moi, le luxe réside dans l'approche et la compréhension du produit. Tout ce qui est rare et inaccessible à volonté, pour moi, est un produit de luxe. Je vais donner un exemple, un Espagnol, un Français qui vient visiter un coin reculé du Sénégal, à Mbadakhoune. Il reste dans un environnement, je dirais, sauvage, un environnement presque naturel, où il est en contact avec les réalités de l'environnement, mais cela, pour moi, doit constituer un produit de luxe, et nous devons et pouvons vendre ces prestations et ces destinations respectivement vers l'international au prix fort. Ce n'est pas en faisant des hôtels de 5 étoiles, de 6 étoiles, en recopiant le modèle européen ici en Afrique, que nous allons pouvoir vendre nos produits au prix fort. Parce que les Européens, ils ont ce même produit chez eux, à portée de main, et beaucoup moins cher. Tous les week-ends, les Européens vont avec leur famille en villégiature et dans les hôtels. Alors, s'ils reviennent en Afrique, ils trouvent ces mêmes infrastructures, ce même luxe de ces hôtels. Je me pose la question, comment nous allons les émerveiller? Comment nous allons les séduire? Alors, aider l'Afrique à accepter ce qu'elle est. Aider l'Afrique à construire ses hôtels selon son modèle traditionnel, à utiliser sa culture, sa gastronomie
et dans toute la chaîne de valeur de production, de consommation, respectons l'Afrique, donnons la chance à l'Afrique de vendre, n'est-ce pas, ses plus belles offres, n'est-ce pas, dans son imaginaire et dans ce qu'il a de plus fort. Voilà, Madame Grandcourt, le message que je voulais donner pour conclure cette première partie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Démé. Merci. Je pense l'importance, c'est de mettre l'emphase sur l'authenticité des produits qu'on a en Afrique. Mr. Vergara, just to wrap up, because we are short in time, 2 words from you on your last reflection for this session today. Our main message is connecting territory and tourism. So these 2 words, territory and tourism, is for us is the key. Discovering strategic projects in this territory that can have an impact, and working project by project, working with pilot project that could be a reference. Thank you. Thank you so much. I think all our 3 panelists have shared with us some very interesting insights this morning and kept us on very high notes to reflect further on about investment in the tourism sector in Africa. I know there were a lot of comments and questions coming from the audience. I trust that in your response, you've been able to address that as well to them. And now, as we wrap up this session, we have the pleasure to invite the Permanent Secretary from Zambia to address us with some closing remarks. I recall here that the Minister of Tourism of Zambia is the chair of the Africa Commission of UNWTO. And today, since he couldn't join us, his permanent secretary will give us a few words of closing remarks in regards to our session. But I wanted once again to sincerely thank our 3 presenters this morning, Mr. Vergara, Mr. Gomez, Monsieur Démé. Merci infiniment pour vos contributions aujourd'hui. And now I give the floor to the PS of Zambia. Thank you. Thank you very much, and it's good to join everyone. And just want to, first of all, recognize Mrs. Maria Rie Moroto Herrera, Minister of Industry, Trade and Tourism, the cabinet ministers and other senior government officers present, Your Excellency, Ambassador Zura Polorikashvili, UNWTO Secretary General, Mr. Eduardo Lopez Puertas, Director General of IFEMA, Mr. Jose Segura Cravel, Director General of CASA Africa, fellow honorable ministers and other senior government officers present, captains of the industry, may I simply say distinguished ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to deliver these closing remarks on behalf of Zambia as the current chairperson of the Regional Commission for Africa, CAF. As a commission, we are delighted to note that the 12th edition of Investour, a flagship event of the UNWTO on Africa, has been hosted successfully. I must state that each year, the organizers have taken steps to ensure that this event remains relevant to promoting investment and boosting Africa's growth. Therefore, allow me to pay tribute to the government of Spain through CASA Africa, UNWTO, and IFEMA for organizing this important virtual event. The focus of this year's roundtable discussions on revitalizing the tourism sector post-COVID-19 was pertinent and timely. The wealth of knowledge from the panelists provided a plethora of information
which requires to be harnessed and turned into implementable projects. As we grapple with the effects of the coronavirus on the tourism sector, we need sustainable partnerships that will unlock growth and drive recovery. I am confident that this platform has unveiled areas for strategic partnerships and collaboration. Africa must act on them as a matter of urgency. As we heard from the discussions, the tourism industry represented one of the largest and fastest growing economic sectors in the world before the COVID-19 pandemic. The pandemic has since hit the tourism sector hardest, with unprecedented adverse effects on the whole tourism value chain, which includes jobs, foreign exchange, revenue generation, and businesses. However, we cannot afford to be defeated. There are opportunities to reverse the negative trends, and this unfortunate occurrence has given Africa an opportunity, an impetus to reflect and rethink our tourism development strategies. Bearing in mind that Africa lagged behind in terms of the share of its global tourism arrivals, claiming just 5% in the pre-COVID pandemic era, the message from this meeting is loud and clear. Africa needs to develop aggressive, innovative interventions to revitalize its tourism sector in order to claim its rightful share of the global tourism. The drop by 85% of international arrivals in Africa has continued to put a strain on individual economies, more especially the tourism-dependent African countries. In addition, the evolving sanitary situation, such as the new variants that continue to emerge, pose a challenge to the recovery of the sector. I am, however, comforted that the UNWTO, working with the relevant stakeholders, including member states, have worked tirelessly to develop harmonized travel health protocols. I believe such interventions will instill and restore the travelers' confidence so that we can begin to see tourists traveling and beginning to arrive on our shores. This also brings me to the need of accelerating vaccine deployment on the continent. Only 2% of Africa's population has gotten a single dose compared to Asia, which is at 50%, Europe and North America at over 20% each. It must be recalled that if the world has to defeat COVID-19, we must move together as one. Vaccine equity is thus imperative, and we will reduce the threat of variant mutations, and the deployment of vaccines needs to go in tandem with the implementation of these brilliant ideas discussed on this platform. Ladies and gentlemen, the immediate policy priorities, as already articulated during the discussions, should include supporting our tourism businesses, extending that support to digitalization, strengthening cooperation between countries, promoting domestic tourism while preparing the safe return of international tourists, and continue building a more resilient and sustainable tourism. As we come to the end of the 12th edition of Investour, I would like each one of us to go away with a quote by a motivation speaker, Eric Thomas, and I quote, "This cannot be the year of talking, the year of wishing or of wanting. This has to be the year to get things done.
to get it done. Africa cannot continue to sing about potential. Yes, we have abundant resource in the tourism sector. We have massive water bodies which can be used for more than just boating and fishing activities. We have waterfalls of magnificent beauty, wildlife and birds unique to Africa, and we have beautiful beaches and pleasant climate. We have unmatched cultural heritage. All these are resources that can attract investment in hotels, lodges, camping, and adventure activities, to mention just a few. Therefore, 2021 should be a year when we get done what must be done. I challenge all of us to get involved in Africa's tourism development by either investing in it ourselves or finding potential investors. I say so because investing in Africa is a big win for all of us. Ladies and gentlemen, when we invest in Africa, we see a trickle-down effect that provides benefits to multitudes of stakeholders. Investment in tourism will lead to product development. Product development will attract more tourists, and increased tourist arrivals will inevitably lead to an increase in incomes for the local businesses and our local communities. And inevitably, this will lead to Africa's economic growth. Therefore, governments as well as the private sector have work to do together, so that together we can achieve real development. In conclusion, I wish to urge each one of us never to lose hope, as there's always a silver lining in an adversary. There's life during COVID-19, and there will be life after COVID-19. Let us continue planning. Let us continue strategizing. Let us continue to rethink and do what must be done. Honorable Chairperson, I wish everyone to stay safe, to mask up as always, till we meet again next year in person, I hope. I thank you. Thank you so much, sir, for your guiding remarks. Again, you reflected on some pertinent points related to our discussion today. So thank you very much for leaving us with these very strong reflections. We really appreciate, and I join you also in hoping that in the very near future, not just next year, but in the next couple of months, that we can all be together and be able to discuss on a more face-to-face level. On this note, I would like to once again, thanks all the panelists who are here today with us. In addition to some queries that you may have, or some of our panelists have shared contacts where you may go to the website, especially from the Spanish Foreign Affairs Ministry. And I believe with Senegal, we can always go to the Tourism Board website and we'll have more information, as well as Fondation Metropoli. But all these people are in touch with us. You can always reach out to us as well if you're interested to look at how they can further help to advance investment in your respective countries. With this, I will end here. I will just like to remind all our audience that this afternoon we will have another exciting and dynamic discussion still on a virtual platform, and my colleague, I believe, has already shared the link where you may all join this afternoon with some other colleagues of mine and people from the private sector who will be sharing some additional insights in regards to the topic of investment in tourism in Africa. With this, I thank you all for joining us, and I wish to see you again in the very near future. Thank you so much. Bye-bye.